She won 98% of the vote. Wow. Hiya guys, back to our YouTube channel. Thanks for your great support. Ensure umelike video because you are going to be shocked wakati ambapo miili pale Tanzania zimetapakaa kila mahali na kila street. Serikali ya Mama Samia, wana polisi wanajaribu kuokota hizo miili, na wanajaribu pia kusanya evidences, CCTV footages ambazo zilikuwa zina record wana polisi wakiua nini wananchi pale. And that's why nimetaka uweze kunilaikia hii video iweze kufikia watu wengi, na nasema thanks kwa hiyo like yako. Venye tunaongea tu saizi guys, Mama Samia Suluhu ameland into troubles juu kitengo cha human rights kimeamua kusimama kidete na kumake sure Mama Samia Suluhu afikishwe ICC. Unajua ICC, ukisikia ICC inapelekwa watu wazito. Viongozi wa nchi tofauti ndio wanapaswa kupelekwa pale. Unaona guys? And that's why Mama Samia Suluhu anapelekwa pale. Sijui kama unakumbuka kuna wakati William Ruto alipelekwa pale, but Raila Odinga alienda kumtetea. Kama ingekuwa Raila Odinga, William Ruto angekuwa amenyongwa pale. Unaona watu wangu? That's why unaona Mama Samia Suluhu anajaribu kucollect hizi CCTV footages ili sije siku moja zikaonyesha evidences. Unajua ICC wanataka evidence. Unaona? Ana venye tunaongea, wana polisi wanajaribu pia kuokota hizi miili pale streets, pale corridors, pale barabarani, mahali ambapo walikuwa wanajaribu kuulia hawa vijana, ili wazipeleke wazitoe pale juu zitakuwa kama evidence. Unaona, kwa ulimwengu zitakuwa kama evidence kwa hawa wana kitengo cha human rights. Unaona, that's why wanajaribu kuzicollect, na tunaarifiwa pia wanajaribu kuzicollect na kuna place wanaenda kuzipeleka. Unaona, je, watakuwa wanazipeleka wapi? Kabla tufikie pale, tusikize kila kitu na tuangalie. Kumbuka Prophet Hubert Angel anatuambia kwamba yeye aliona 98% wakiandamana, lakini ameshangaa kuona Mama Samia Suluhu amekuwa announced kama the winner na 98%. So kumaanisha 2% ndio walikuwa wanaandamana nchini Tanzania. Acha tusikize kidogo. There's a woman now who is staying in power now. She won 98% of the vote. Wow. Hi. 98%. No rigging. Wow. Congratulations. 90. Come on. Put it on 52. Just do 57% is okay. Why 98? 98. Ha! Turn to someone next to you and say, women. Women. 98%. Oh, I love that woman. I knew it when she was wearing camouflage. I said, aha. I saw this. I saw it from afar. If you put men in charge, they might promote women. You put women in charge, other women will be in trouble at that workplace. That's nice about women. They're very fair. So what you are saying is 2% are the ones marching on the streets. I love Africa. I really love Africa. Whatever you think, I love Africa. 98%. What do you think you're going to remove anyone from power? 98%. So when we tell you what God is saying, we are simply telling you what He said will happen.
Don't try to figure out whether that is the will of God or not. But it is also not the will of God to move around burning things because you are angry. The problem of Tanzania is not that lady. Is she called Suhulu or Suluhu? Huh? Suhulu. Yeah. It's not her problem. The problem is the church. Let me tell you. The Bible says we should pray for the leaders of our countries. All right? So if the leader is not ruling well, the Bible says so that they can rule well. So who is responsible for politicians ruling well? The church. So if a politician is not ruling well, the problem should be laid on the doorstep of the church. So in other words, there should never be, in a certain way, a Christian not supporting who is in power. Because according to the Bible, we should pray for the people to rule well. You can just imagine. So now, acha tuangalie venye hizi miili zimetapakaa pale mabarabarani, corridors, kila mahali. And unajua police officers wanajaribu pia kadri ya uwezo wao kumake sure wanajaribu kucollect hizi CCTV footages kutoka kwa maduka tofauti tofauti. Mahali ambapo hao vijana walikuwa wameingia na kupigwa risasi wakauliwa pale, ujue tu CCTV ilichukua hiyo part. Unaona? That's why wanatembea kuzichukua ili kupoteza evidence. Unaona guys? And that's why I can tell you Mama Samia Suluhu anataka kutumia nguvu kurule Tanzania. Na haitawezekana. Hao vijana in fact up to now bado wanaandamana. Kama ni kuuawa acha tuuawe, lakini tukufe kama tunajaribu kukomboa nchi yetu. Unaona guys, that's why unaona tunaarifiwa pia Mama Samia Suluhu amekimbia akamwagia kitengo ama akamwagia jeshi la Tanzania a lot of money. Unaona wale wakubwa amemwagia do. That's why unaona wamekuwa against tena wananchi wa Tanzania. Wamejaribu wana monitor sahi venye tunaongea. Unajua kazi ya jeshi wali train tu kuua. Hawaku train kufanya anything, wali train kuua. So wakati ambapo wanamwagiwa hizi do, wataanza kufanya venye huyu mama atataka. Na wananchi wa Tanzania watarudi chini, watanyenyekea na wataongozwa na huyu mama. You can just imagine. Things are not good, but I'm sure umelike. Na nasema thanks for your great support. Nyinyi ni watu wa nguvu zaidi. Sikiza kwanza, kuna huyu mwalimu anatoka hapa nchini Kenya. Amepigwa risasi akauawa pale. Ani unajua kufikia saizi Wakenya wameanza kuwa targeted. Kwamba eti wao ndo wanajaribu kuchochea hii maandamano upande wa Tanzania. Na nikauliza watu wanachochea aje wakati ambapo wenyewe Tanzanians themselves walianza kuandamana, na walianza kabla hata election. Kwamba they want Mama Samia Suluhu to free Tundu Lissu. Unaona? Akakataa kufree Tundu Lissu. That's why akaenda kwa ballot Samia versus Suluhu. Sikiza. Hatimaye Watanzania wameanza kutoa ushahidi wa ule ukatili unaoendelea mle nchini. Nimeweza kupokea kanda za video 18 za majeruhi na watu walioaga dunia, na ni majeraha yaliyotokana na kupigwa risasi ama ni watu waliouawa kwa kupigwa risasi. Ni kanda ambazo siwezi weka hapa, kwa hivyo nimeziweka kwenye WhatsApp channel yangu. Tuma neno join kwenye nambari ambayo ipo kwenye bio yangu, ama kuna link pia hapo kwenye bio, waweza fuata ili uweze kuingia kwenye WhatsApp channel. Na ilani tu ni kukuonya tu kwamba ni picha na video za kutamausha. Kwa hivyo kama wewe ni mtu ambaye kidogo anakerwa roho haraka sana, ama anaweza kupatwa na mshtuko wa moyo, basi ni kukueleza tu kwamba ni picha ambazo kidogo zitakufanya ukerwe moyo. So nimekuwa napokea simu nyingi kutoka Tanzania kutoka kwa Gen Z. Kila wanaponipigia, kwa hiyo kwa sababu hawawezi kutumia mitandao, lakini wanakuwa na hizo phone calls, lakini hizo phone calls yani ziko very monitored na TCRA. Kwa hiyo kila wananipigia navyopokea, cha kwanza nawaambia be careful unaongea nini, kwa sababu wanasikiliza simu. Jamani watoto, hata nikiwaambia hivyo wanajibu, wanasema dada tukubali, anatuua lakini hatukubali, haturudi nyuma, dada turudi nyuma, atuambie tusirudi nyuma, haturudi nyuma, hatukubali. Samia hawezi kuwa rais wetu, hatukubali. The resilience of these kids, resilience wanaonesha watoto,
sijai kuona. Na mwezi kuamini mpaka sasa hivi kuna maeneo hawa watoto bado wanaandamana, bado wanakataa. We just need to go help these kids kwa sababu wamegoma kuwa defeated. We just need to send in help and yani hawali. Mimi nalia, I'm weak. I feel I'm weak. Watoto wako strong, sitapata kuona. So let's keep doing whatever we can do. Let's keep doing. Ngoja niwaambie ni challenge kubwa, letdown kubwa iliyotokea kwenye jeshi la Tanzania ni wale major generali, I don't know, yani wale wengi, wale mameja wengi kwenye jeshi ni CCM mtandao. Na Samia kawasoma, aliwasoma, weakness yao wote wale ni pesa, aliwasoma. Kwa hiyo wale wote akawamwagia pesa. Hichi ndio kilichotulet down wale wote, yani aliwaingiza kwenye mfumo. Yani Samia aliwasoma, yani Watanzania, Watanganyika kwenye hizi position, weakness ni pesa, akawasoma, akawaingiza kwenye pesa. Kwa sasa hivi anafanya hivi, wengi wamekuwa ni kama. As we have been saying for a few days now, we have been collecting evidence of the atrocities and the massacre that has happened in Tanzania. And despite the media blackout, human beings always find a way. And right now we are seeing the videos, the footage that is coming from Tanzania. And in very simple terms, it is a bloodbath. It is a massacre. And we cannot allow ourselves as Africans to accept such a thing happening in any country in Africa. We are also receiving information that the Tanzanian government is trying to hide what has happened by going to hospitals and morgues, collecting bodies. We don't even understand where they're going to take those bodies to. At the same time, they're moving across shops, that are strategically positioned, collecting CCTV evidence. This is a very clear indication that they're trying to hide the atrocities that have been committed. We are saying, as Kenyans, as Africans, we cannot let this just pass like that. As Africans, we want to strongly condemn what has happened in Tanzania. Burnt buildings, scorched vehicles, and empty streets paint a grim picture of the aftermath of post-election unrest in Tanzania. Video footage from cities like Dar es Salaam reveals widespread destruction following violent clashes. Local authorities have urged residents to remain indoors as military patrols intensify across major urban centers. This comes just a day after President Samia Suluhu Hassan was officially declared the winner of the October 29 presidential election. President Suluhu has strongly condemned the violence, attributing it to individuals she described as unpatriotic. The protests that occurred in areas, especially in the cities of Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya, and Songwe, were neither noble nor patriotic. A true patriot builds their country. They do not destroy it. Meanwhile, the main opposition party, Chadema, has pointed fingers at the government, accusing it of sparking anger among protesters. The party claims the situation worsened after the Electoral Commission announced the final results. When the Electoral Commission was still announcing the results, that by itself was fueling anger on the already angered public of Tanzania. So, announcing Samia Suluhu by awarding her 98% of the total votes, that in reality did not occur, is continuing inflaming the people of Tanzania, because they are in the streets knowing that they are protesting what was not a justifiable election. And if they know well, there were no counting of votes. We don't know, the public doesn't know where this votes coming from. And the standing of the public is there were no elections in Tanzania, and that's their position, and it should be respected. Kenyans living in Tanzania now, they are being targeted by Samia Suluhu government and police. Now, kuna mwalimu inasemekana anaitwa Ogutu. Ogutu amepigwa risasi na polisi na akakufa papo hapo. So,
Kenyans in Tanzania are now being targeted. Why? Because they showed solidarity with Tanzanian Gen Zs. So wale ambao wameenda kula vacation kama Ungutu, mjadhari, because hii Idi Amin mama amegeuka kuwa ngedinchi wa Tanzania. So mjichunge sana. Mjichunge sana. Breaking news, now we can confirm that mayuthi wa Tunduma, maeneo yaliyo karibu na mpaka wa Tanzania na Zambia, wanasema ya kwamba wao wataendelea siku ya Jumatatu na maandamano kubwa zaidi ya yale wanayofanya sasa hivi. Wanasema watahakikisha kwamba wanaleta ukombozi Tanzania, licha ya mama kuhakikisha kwamba amefunga vyombo vyote vya habari ambavyo vinatangaza habari inayoendelea huko. Yomo sanga ya confiance. C'est monté, mon sang, c'est monté, c'est monté. Bisheni kwa chini. Inaitwa rodi hii. Hiyo ni siku ya kwanza, bado kesho. Yaani inapiga mpaka usiku hii. Walisema Tanzania hawezi. Wanapigwa kila mahali kumba mamake. Baba arudi mkubwa Kenya. Piga mwendo kasi, mwendo kasi, mwendo kasi ya Makuma. Mwendo kasi ya mwendo kasi. Piga hukuma. Tanzania. Mwendo kasi inaharibiwa Kiseki. Leo mpaka kanisa lifufuliwe leo mama. News, now we can confirm that askari wa Tanzania wajavalia sare na wanaandamana na raia, na wale ambao wamevalia sare wakati ambapo wanapiga vitoa machozi, hawa wanakimbia na raia kwenye vichochoro, na wanapofika kwenye vichochoro wanatoa bunduki na kuwaua hapo na hapo. Baada ya hapo mili za waliouliwa na askari zinakuja kubebwa na lori, na pale ambapo zinapelekwa